Hello student, I am Dada Pires from Government Degree College, Chennagiri. Today I would like to give a lecture about the basics of the diffractions. As you know that is a light is a electromagnetic radiations. It consists of various long wavelength range. So on this light ray have very different types of properties we can be seen here. So whenever light travels in a straight line because of its particle nature, so it leads to a shadow will be formed. So and when light is moving from one medium to another medium, it light's ray will be bent. That is, it's called refractions. When a light is going from a transparent any prism, when a light is passed through a prism, it splits into its constituent colors. So and also be the different phase of light is also be superimposed one on another, so that leads to be interference. So as we move, light is not only behaves like a particle, and it's sometimes it behaves like a waves. That is, this characteristic can be depicted by the diffraction. So as you know further, so what is the diffractions, how it is happen? So see here, there is the slit. This is the light is passing from this one. The light is passing this side. So there is a slits is there. So they have some large gap is there. The width of the slit is increases. So when light passes through this, say little bending will be seen here. So but when they made slit is to be when slit made to be very small aperture, that is slit width is very small as compared to their equal to their wavelength. So then the light is passing through this slit will be diffracted, means it bends around the corners of the edge of the slit. So from this we can be observed that from these two figures, when slit is very small, the light moving through that slit will be bent at the edge of the slit. So that is and what should be the dimensions of the light? The light should be the dimensions of the comparable with the wavelength of light. So then only the light will be bent around its corner. So that's why we see the light in the dark sides. So from this figure we can be see that, so there is a in this figure there is a small gap in a lagoon. There is a water will be rushed through this small gap, but there, due to this small gap, they creates a wave here. So they can view, you can see the wave will be formed around this point. So it's have only small gap, but the waves around the largest radius. So hence the, what is the definitions of the diffraction? It is the phenomena in which the light bend around the edge of an obstacle. So where is there obstacle is reaches, the light bends that corner, and light spread in a shadow of an object. So when light travels straight line, it creates a shadow, but at the edge its light is bend around it. So ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಲೈಟ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಕಾರ್ನರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಎಡ್ಜ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಎಡ್ಜ್ ನ ಕಾರ್ನರ್ ನಲ್ಲಿ
ಸೊ ಇದು ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಿ leads to be a diffraction. So if it is large slit width, ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ? ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಯಾರಿಬಲ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. The obstacle's dimension should be the wavelength of light. So this diffraction shows that the light have a wave type nature. So that is the gives the idea of the diffraction. Diffraction is nothing but diffraction ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಅನ್ನ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನಾವು ಒಂದು ಸಿ ಡಿ ಅನ್ನ ಹಿಡಿದಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ಸಿ ಡಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಸಿ ಡಿ ಅನ್ನ ಹೀಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಸಿ ಡಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಹೋಲೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ದಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಸನ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಎ ರೆಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಸನ್ಸೆಟ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಶಾಡೋ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇದೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಶಾಡೋ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೋರ್, ಒಂದು ಡೋರ್ನ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೀಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ Fresnel's diffraction and Fraunhofer diffractions. It may be Fresnel's means you can be pronounced as Fresnel's also pronounce ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಜರ್ಮನ್ ವರ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Fresnel's are diffractions of Fraunhofer. So what the difference between this Fresnel's and Fraunhofer diffraction? Let's we see Fresnel diffractions ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ Fresnel diffractions ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು, ಸೋರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು Fresnel diffraction ಅಲ್ಲಿ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಲಿಟ್ ಇರುವಂತಹ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆಜರಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ದ ಅಪರ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಡೆ ಒಡ್ಡುವಂಥದ್ದು, ಅಪರ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಏನಿದೆಯೋ, ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂತಹ ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಸೋರ್ಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಏನಿದಾವೆ, ಹಿಟ್ ದಿ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಗಳು ವೆದರ್ ದಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇರ್ತವೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಯೂಶುವಲಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ನೇಚರ್, ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವೇವ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬಟ್ ನೆವರ್ ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೆನಲ್ ನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಸರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಲೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ Fraunhofer diffractions ಇರುವಂತದ್ದು. So let's we see what is the Fraunhofer diffractions. In this diffractions, see in this figure we can be see here the light source is coming from the very distant distance, coming from a large distance, and make it parallel using lens also. After it passes through this slit AB, so then it passes through the lens and concentrate at some other points on the screen. So means the source of light, it may be source of light or screen or both, are at infinite distance. There is no finite distance in the Fraunhofer diffractions. There is an infinite
distance will be there between the screen or source or both. So from in the Fresnel's Fraunhofer diffractions. So here is the lens are used to make the light parallel. So lens are used in this Fraunhofer, whereas in Fresnel there is no lens is used, whereas in Fraunhofer diffraction there is a lens will be used. So here is the plane wavefront is used, but you can't be used the cylindrical or waves are used there. So in this way, as a result of the secondary wavelength, the same phase at so as a result the secondary wavelengths are the same phase at all points of the plane of the aperture. So we are then we see there is the waves are same phase. They will have the same phase around this one. Here is the only plane wavefront will be used, no cylindrical or spherical wavefront used. Here lens are used, whereas in Fresnel's there are only there is no lens. So it is infinite distance in Fraunhofer, whereas in use in Fresnel diffraction there is a finite distance. That's why we can be see that the hydrogen is the constituents of the sun. We can be using this diffractions. We can find out the Fraunhofer diffraction. Thus, they give the spectrum here. The black and white bands will be formed on the screen. That leads to a now we study in the next classes about the diffractions, how they are different, how they are the bands will be formed there. So okay, this is all about the introductions of the basics of the diffractions. Okay, thank you very much.